ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி தெய்வத்திற்கு படைத்த உணவை ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி பிரசாதமாய் உண்டதுண்டு ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி தெய்வம் இங்கு உணவு படைக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி தெய்வம் இங்கு உணவு படைக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி வரப்பிரசாதம் பெற்றிடவே பெற்ற வரம் யாம் அறியும் ஆனந்தீஸ்வரி ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி இத்திலியை நீ அளிக்க ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி வாழ்வில் இடர்கள் நீங்குதம்மா ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி இத்திலியை நீ அளிக்க ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி வாழ்வில் இடர்கள் நீங்குதம்மா ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி சட்டினியை நீ அளிக்க சட்டனவே சங்கடங்கள் கடுதியிலே மறையுதம்மா ஆனந்தீஸ்வரி ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி சாம்பாரை நீ ஊற்ற ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி எங்கள் அகம் நான் வெளியே எப்படியே போடுறீங்களா சாப்பாடு வாங்கலாம் கொஞ்சம் வெளியே வந்துருங்கம்மா அம்மா சாப்பாடு வாங்கலாம் கொஞ்சம் வெளியே வந்துருங்க அப்படி போங்க தண்ணில இருக்கு போங்க தண்ணில இருக்கு போங்க அப்படியே போங்க அப்படியே போங்க சாப்பாடு வாங்கினாலும் அப்படி போங்க அப்படி போங்க வள்ளிங்க இல்லை அப்படி போங்க அப்படி போங்க அப்படியே வெளியே போயிடுங்க அப்படியே வெளியே போயிடுங்க நான் வாங்கண்ணா அப்படி வாங்கண்ணா நான் இந்த கடை தந்துடுங்க ஐயா ஐயா நான் வெளியே எப்படியே போகிறீங்களா சாப்பாடு வாங்கலாம் கொஞ்சம் வெளியே வந்துருங்கம்மா அம்மா சாப்பாடு வாங்கலாம் கொஞ்சம் வெளியே வந்துருங்க
அப்படி போங்க, தண்ணியில இருக்கு போங்க, தண்ணியில இருக்கு போங்க. ஆதிசக்தி நாயகியே ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி அன்னமிடும் அன்னையும் நீ ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி ஆதிசக்தி நாயகியே ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி கண்ணமிடும் கருமங்களை மாற்றி இங்கு கருணையுடன் வாழ்வில் கரையேற்றுகிறாய் ஆனந்தீஸ்வரி ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி சம்ஸ்காரங்கள் கரைந்து இங்கு ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி நாங்கள் சம்சார கடல் கடக்க ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி ஏழுடல்கள் கடந்து நித்ய வாழ்வினிலே நிலை பெறவே நித்யானந்த ஸ்பூரணம் தந்தாய் ஆனந்தீஸ்வரி ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி தெய்வத்திற்கு படைத்த உணவை ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி பிரசாதமாய் உண்டதுண்டு ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி தெய்வம் இங்கு உணவு படைக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி தெய்வம் இங்கு உணவு படைக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி வரப்பிரசாதம் பெற்றிடவே பெற்ற வரம் யாம் அறியும் ஆனந்தீஸ்வரி ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி இத்திலியை நீ அளிக்க ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி வாழ்வில் இடர்கள் நீங்குதம்மா ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி இத்திலியை நீ அளிக்க ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி வாழ்வில் இடர்கள் நீங்குதம்மா ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி சட்டினியை நீ அளிக்க சட்டனவே சங்கடங்கள் கடுதியிலே மறையுதம்மா ஆனந்தீஸ்வரி ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி சாம்பாரை நீ ஊற்ற ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி எங்கள் அகங்காரம் அழியுதம்மா ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி சாம்பாரை நீ ஊற்ற ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி எங்கள் அகங்காரம் அழியுதம்மா ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி ஓங்கார ரூபிணி நீ ஆனந்தீஸ்வரி ஓங்கார ரூபிணி வாங்காக பரிமாற பாவங்கள் கரையுதம்மா ஆனந்தீஸ்வரி ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும்
அனந்தீஸ்வரி நித்ய அனந்தீஸ்வரி அனந்தீஸ்வரி நித்ய அனந்தீஸ்வரி உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் அனந்தீஸ்வரி நித்ய அனந்தீஸ்வரி உங்களை நீ பரிமாற அனந்தீஸ்வரி ஆன்ம ஆனந்தம் பொங்குதம்மா ஆனந்தீஸ்வரி With my love and respect, let you all open all your three eyes. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham.
Mahaparinirvana Day, the day of enlightened souls, the memory of all those who attain enlightenment and leave the body. With the initiation and grace of the Supreme Pontiff of Hinduism. The Supreme Pontiff of Hinduism performed the final rituals as is to be done for enlightened souls. The Supreme Pontiff of Hinduism gave Antima Sannyas as per the Hindu tradition to his biological father as part of the final ceremony. Since his father attained the enlightenment before leaving the body, there are very few blessed souls who are chosen to be parents of the avatar. The sannyas was given amidst much celebration for the enlightened souls. The Hindu civilization, there are many references of how an avatar, an incarnation has liberated and enlightened a being and given them Antima Sannyas after they leave the body. One such reference is from the life of the Adi Shankaracharya. The Adi Shankaracharya gave Antima Sannyas to his pre-monastic mother while performing her last rites and liberating her. Adi Shankaracharya received the news that his mother was seriously ailing. He left his disciples and proceeded to Kaladi alone, his birthplace in Kerala. His mother was bedridden. Shankara touched the feet of his mother in reverence. He praised Lord Hari. Hari's messenger came. Shankara's mother gave up her physical body and went along with those messengers to the abode of Hari. On November 12, 2005, the Supreme Pontiff of Hinduism, Nithyananda Paramashivam, liberated and blessed his pre-monastic father, Sri Nitya Arunachalananda Swami, with the ultimate enlightenment of Antima Sannyas. The cremation was at the Kailasa in Tiruvannamalai, an expanse land donated by the maternal grandfather of the Supreme Pontiff of Hinduism, Raja Mudaliyar. During that, when the Supreme Pontiff of Hinduism's pre-monastic father, Sri Nitya Arunachalananda Swami, was leaving the body, actually, the Supreme Pontiff of Hinduism was in Bangalore giving the discourses on Ashtavakra Gita, a 3-day satsang. It was the third day and the final day of the Ashtavakra discourses in Bangalore. The topic that evening was enlightenment. Suddenly, the secretary of the Supreme Pontiff of Hinduism for Indian Affairs at that time came flying and whispered something to him on the stage. The Supreme Pontiff of Hinduism covered the mic with his one hand and listened calmly to the secretary who was conveying the message that of the father's condition. Supreme Pontiff of Hinduism made a gesture that I will take care.
Just then, the secretary came and said, Amma, the Supreme Pontiff of Hinduism, Nithyananda Paramashivan's father, has attained Mahasamadhi, the final liberation. All of us, the narration of one of the disciples who witnessed all this happening, all of us are leaving for Tiruvannamalai as soon as Swamiji finishes. Please round up all acharyas, the teachers and healers. Gather them at one place. At no point should your body language reveal that I have just now conveyed to you. Swamiji wants you, the message that Swamiji gave to all, that at any point of time, your body language should not show any anxiety. You should all remain calm and act with spiritual maturity. Then Swamiji blessed each and every one in the queue, taking as much time as he would during the satsang in the normal course of event. When we reached Tiruvannamalai, Swamiji addressed us, go inside and pay respects. Be with my mother. See to it that no one disturbs her. I don't want anyone wailing and weeping and creating scenes. I found the atmosphere to be strange. I could not put my finger on it. Then it suddenly dawned on me that no one was crying. Everyone sat quietly. I had witnessed many deaths in my family. The ambience had always been one of the great grief, wailing, shouting, and calling out to the departed souls is the rule rather than the exception. We sat around Amma, the Supreme Pontiff of Hinduism's mother, who was an inspiration to us. She sat on Swamiji's feet, and there was an air of innocence and dignity in her demeanor. She aligned her wishes to her son and her Guru, the Supreme Pontiff of Hinduism. She exhibited a total childlike trust in him. As she simply and beautifully puts it, Swami, என்னடு இருக்கும் போது வேற என்னமா எனக்கு வேணும் அவர் எல்லாமே பொட்டு பொருமா. The translation, what she said in Tamil was, when Swamiji himself is with me, what more can I ask for? He will take care of everything. She showed a high level of spiritual maturity that is rare for a person, especially a woman born and brought up in a small town, Tiruvannamalai. The Supreme Pontiff of Hinduism explained when my secretary came up and on stage and informed me that my father was no more, I paused a while and related to his energy. I clearly saw that before his death, my father had gone into an enlightened state and he stayed there for at least 21 minutes. He had attained Mahasamadhi, the great liberation. Then he had relaxed beautifully into the all-pervading consciousness.
I told Aya to relax and carry on with the necessary arrangements. In those few moments of relating, I did whatever I had to be done at the initial stage for the soul to move on. I had to take care of the people who had come for my blessings at the discourse, and they too need me. Only a person, Paramahamsa, the Supreme Swan, that state can be so unattached, compassionate, and unconditionally available at all times for those who seek him, no matter what the situation is. In those few moments, the teachings of Astavakra, you are by your nature unattached, renounced, liberated. You are the all-pervading, witnessing consciousness had been expressed through Swamiji's sheer body language. The profound truths of the scriptures must be lived. Here, before our eyes, was a living example. Masters do not teach. Their life is their teachings. If you are alert and awake around the Master, you can learn within moments what years of poring over great philosophies cannot teach you. Swamiji said, I have blessed him with the ultimate gift of enlightenment. His energy will never again be converted into matter. He has left his body smoothly, without pain. He is relaxed and relating with me. Swamiji said to his Brahmanistic father, biological mother, Amma, nee kavalaippadade, na paathikiran. He said, Amma, you don't worry, I will take care. So saying, Swamiji stood up, walked to the glass coffin, and very lovingly, with a beautiful smile on his face, blessed his father's body. Swamiji was the living truth that he had spoken of so many occasions. In all those meditation programs, Swamiji showed us the way to receive death, the way to handle the dead and the living. No book can give this understanding, this kind of confidence. I understood why Swamiji was particularly careful, so maintaining a deeply joyous atmosphere. Why was Swamiji insistent that no one should weep and wail? As far as my understanding goes, when the soul leaves the body, it is essential that the atmosphere is light, suffused with spiritual understanding, awareness, and a mood of deep celebration. Then we make it easier for the soul to move on smoothly to the next dimension. This is the greatest gift of love we can give to anyone. This is the ultimate act of selflessness that Supreme Pontiff of Hinduism lived and radiated by example. When we cry,
when we grieve, we create such a heavy atmosphere that the soul struggles to live. We cause an obstruction. This is the greatest act of cruelty that we can commit. And all the while, we suffer from the misconception that if we weep, we tell the departed soul how much we love them. I sat next to the coffin. Each time I turned my gaze to my left, I looked directly at the face of the Swamiji's father. I was surprised that at no time did I feel disturbed by this physical proximity to the dead body. Our energies, instead of being tight and confined to our boundaries through fear and grief, were expanding and relating to the high level of enlightened energy present in the room. The moment of death can be a process of deep alchemy for the dying and for the living. Since this blessed soul had attained Mahasamadhi, the energy it radiated, combined with the powerful vibrations of an enlightened master's presence, had the power to transform all those tuned to it. This was exactly what Swamiji was working on. I noticed that there had not been any change in the physical condition of the body. Death had arrived on 12th evening, and now it was the 14th morning. The body was intact as it had been on the first day that we had seen it. No doubt it was kept on ice, yet not a single change has happened. Considering the low level of sophistication of that glass coffin and the heat of Tiruvannamalai. The face radiated the same sacredness. There was no odor of decay. The use of agarbattis, incense sticks, and room freshness has stopped long ago. Then, closing the doors and windows formally, Swamiji asked one of the disciples to play Ananda Darshan music. The room exploded to the beat of the Energy Darshan songs, with everyone singing and clapping. There was a great build-up of energy in the closed room. Then Swamiji placed his Ajna chakra, the energy center between the eyebrows, Tattvamasi, 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 Tattvamasi. Then uttered those Sanskrit Mahavakyas, the great declaration that you are Brahman, you are consciousness, thou art the. I am the ultimate reality. Energy transfer must have surely taken place. I cannot even begin to understand its meaning. Then, with an absolute grace, Swamiji removed his turban and put it on his father's head. A Rudraksha rosary was placed around his neck. The moments that followed are frozen in time in our memoirs. Something in me gave way. I felt an ecstatic
activity. Shiva was no longer a mere concept for me. He danced before my eyes. I realized that the updated version of Shiva is the Supreme Pontiff of Hinduism, Nithyananda Paramashivam. It blew my mind. Something in me died forever for something else to blossom. Later, just before the doors were opened to let people in, one healer echoed the feeling in all our hearts when he said, Swamiji, if this is how death is going to be, I am ready to die now. We would like to take a moment to point out that the ritual of singing, dancing, and rejoicing is still a major part of all our Maheshwara Puja when celebrated in Kailasa, as we just learned that when the souls leave this body, it is essential that the atmosphere is light, suffused with spiritual understanding, awareness, and a mood of deep celebration, that we make it easier for the soul to move on smoothly to the next dimension, travel to the higher lokas. This is the greatest gift of love that we can give it to anyone who left the body. This is the ultimate act of selflessness. The next moments were all about history being created in the Kailasa in Tiruvannamalai. For the first time, women were allowed to accompany the funeral procession to this cremation area. The most poignant and unbelieving scene was that of Amma, the wife of the departed soul, walking alongside the vehicle, rhythmically clapping her hands to the beat of the devotional song. I do not think this happens to any person who lost her husband in the society, let alone in a small temple town like Tiruvannamalai. What astonishing courage that Swami Amma exhibited. The way the body was positioned was symbolic. At one end was the sacred Arunachala hill. At the other end was Swamiji, the enlightened master, the formless and the form on either side. Swamiji informed the gathered crowd that as a sannyasi who had cut all family ties, he could not perform last rites of his father as a son would traditionally be expected to do. However, as a guru, it was his responsibility to conduct the rites of passage of his disciple. Swamiji recalled that when he had asked his father what kind of help he needed, his father answered simply, Swami, Irundapadam. Meaning, if you are there, that is enough. Swamiji told us, at that moment, he became my disciple. That complete, total trust is enough. Nothing else is needed. This was a promise from none other than Paramashiva himself. As Swamiji's father's energy had traveled directly from a conscious state to a superconscious state without slipping onto the unconscious coma state,
and had remained in that exalted level for 21 minutes. He had become enlightened. Therefore, he could not be cheated in a normal way. Also, since he had been conferred with Antima Sannyas, final renunciation and enlightenment, the body had to be cremated with honors conferred upon enlightened souls. It was like a spiritual salute of honor to a departed war hero. On this occasion, special, auspicious day of the Mahaparinirvana Day, the Supreme Pontiff of Hinduism has declared that all his initiated disciples who lived with integrity to Guru, Linga and Sangha, all the disciples who are integrated to the Guru, Linga and Sangha are liberated. So Mahaparinirvana Day is observed in Kailasa on Kartika Shukla Dwadashi, on the Kartika month, the lunar month, Shukla Dwadashi, 12th day of the waxing moon. It is the day we offer the Sraddha, that is the last rice, and Pinda Pradana, the food offering, to all the initiated disciples of Nithyananda Sampradaya, Nithyananda tradition, who left the body. All of them who are residing in Kailasa, in Salokya Mukti with Paramashiva, the space where Paramashiva, the Supreme Godhead, and the cosmic principle as per Sanatana Hindu Dharma. They are the disciples who lived with integrity to the Guru, the deity, the Linga, and the Sangha, the community. We celebrate by giving the Maheshwara Puja, the ritualistic worship of Paramashiva, Maheshwara, to all the sannyasis. I myself will be sitting and accepting all the Maheshwara Puja and giving Sardha, says Supreme Pontiff of Hinduism. The Supreme Pontiff of Hinduism says that I accept myself the Maheshwara Puja and giving Sardha, Pinda Tarpana, the Pitru Tarpana, the Pitrus are ancestors, to all the devotees, initiated disciples who left the body. Today is the day of my father, Sri 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 Nithya Arunachaleshwarananda Swami, left the body and had the Kaivalya Padavi, the place in Kailasa, the Shiva Padavi, on 12th November 2005. Maheshwara Puja is celebrated every year on the lunar calendar anniversary of 12th November 2005, the day of Sri Nithya Arunachaleshwarananda Swami attained the enlightenment and left the body. Participating in this unique ritual brings completion to us with all our past, leading to manifestation of spiritual powers in our life. When we then start manifesting what we want from the space of oneness with Paramashiva, reviving this most ancient ritual of Kailasa as a mainstream ritual for humanity is one amongst the Supreme Pontiff of Hinduism unique contribution to rebuilding a peaceful planet.
So I welcome you all. Let's celebrate the presence of the Supreme Pontiff of Hinduism, gracing us on this occasion of the Mahaparinirvana Day. Let's all sit with a deep face of gratitude and oneness face. Let's all chant the Mahavakya. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. You muted me. You muted me.
प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये ममो वाचा समस्त विगच्छयद्वारा तत्कुरु प्रीत्यर्थं शुभे शोभने मुहूर्ते आद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्रीशेषवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे नित्ययुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शताब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादीनां चष्टाः संवत्सराणां मध्ये शुभकृतनाम संवत्सरे दक्षिणायने श्रीलक्ष्मीवेङ्कटेश्वर ऋतौ कार्तीकमासे शुक्लपक्षे द्वादश्यां शुभतिथौ धर्मार्थकाममोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम इष्टकाम्यार्थ फल सिद्ध्यर्थम श्री सद्गुरु प्रसादेन सकुटुम्बस्य ज्ञान वैराग्य जीवन मुक्ति प्राप्त्यर्थम नित्यानंद परमशिव पादुक पूजां च करिष्ये। ओम अपौपस्थिताम्
ज्ञानपुष्पं च पञ्चमम् इति पञ्चदशैः भावपुष्पैः सम्पूजये श्रीनित्यानन्दपरमशिवम्। ॐ ह्रीं एतत्पाद्यं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवती नित्यानन्दपरमशिवाय नमः। ॐ ह्रीं केशोऽद्यः सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवती नित्यानन्दपरमशिवाय नमः। ॐ ह्रीं इदम् आचमनीयं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवती नित्यानन्दपरमशिवाय नमः। ॐ ह्रीं इदं स्नानीयं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवती नित्यानन्दपरमशिवाय नमः। इदं वस्त्रं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवती नित्यानन्दपरमशिवाय नमः। ॐ ह्रीं इदं सचन्दनपुष्पेशगन्धः सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवती नित्यानन्दपरमशिवाय नमः। ॐ ह्रीं इदं सचन्दनपुष्पं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवती नित्यानन्दपरमशिवाय नमः। ॐ ह्रीं इदं सचन्दनबिल्वपत्रं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवती नित्यानन्दपरमशिवाय नमः। ॐ ह्रीं इदं सचन्दनतुलसीपत्रं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवती नित्यानन्दपरमशिवाय नमः। ॐ ह्रीं केशधूपः सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवती नित्यानन्दपरमशिवाय नमः। दीपः सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवती नित्यानन्दपरमशिवाय नमः। ॐ ह्रीं इदं धूपकरणनैवेद्यम् धूपकरणनैवेद्यं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवती नित्यानन्दपरमशिवाय नमः। ॐ ह्रीं इदं पानात्तोदकं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवती नित्यानन्दपरमशिवाय नमः। ॐ ह्रीं इदं पुनराचमनीयं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवती नित्यानन्दपरमशिवाय नमः। आरात्रिकम्
पुष्पांजलि गुरु ब्रह्मा देवो महेश्वरः 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 அன்னமிடும் அன்னையும் நீ ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி ஆதிசக்தி நாயகியே ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி அன்னமிடும் அன்னையும் நீ ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி ஆதிசக்தி நாயகியே ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி கண்ணமிடும் கருமங்களை மாற்றி இங்கு கருணையுடன் வாழ்வில் கரையேற்றுகிறாய் ஆனந்தீஸ்வரி ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி சம்ஸ்காரங்கள் கரைந்து இங்கு ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி நாங்கள் சம்சார கடல் கடக்க ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி ஏழுடல்கள் கடந்து நித்ய வாழ்வினிலே நிலை பெறவே நித்யானந்த ஸ்பூரணம் தந்தாய் ஆனந்தீஸ்வரி ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி தெய்வத்திற்கு படைத்த உணவை ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி பிரசாதமாய் உண்டதுண்டு ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி தெய்வம் இங்கு உணவு படைக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி தெய்வம் இங்கு உணவு படைக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி வரப்பிரசாதம் பெற்றிடவே பெற்ற வரம் யாமறியோம் ஆனந்தீஸ்வரி ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி இட்லியை நீ அளிக்க ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி வாழ்வில் இடர்கள் நீங்குதம்மா ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி இட்லியை நீ அளிக்க ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி வாழ்வில் இடர்கள் நீங்குதம்மா ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி சட்டினியை நீ அளிக்க சட்டனவே சங்கடங்கள் சடுதியிலே மறையுதம்மா ஆனந்தீஸ்வரி ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி சாம்பாரை நீ ஊற்ற ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி எங்கள் அகங்காரம் அழியுதம்மா ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி சாம்பாரை நீ ஊற்ற ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி
எங்கள் அகங்காரம் அழியுதம்மா ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி ஓங்கார ரூபிணி நீ ஆனந்தீஸ்வரி ஓங்கார ரூபிணி நீ பாங்காக பரிமாற பாவங்கள் கரையுதம்மா ஆனந்தீஸ்வரி ஆனந்தீஸ்வரி பாவங்கள் கரை Nithyananda. This Nirvana's and all the initiated disciples offering our devotion and respects and Shraddha, Pinda Darpana, food for all of them is the celebration of Mahaparinirvana. The Supreme Pontiff of Hinduism, Jagadguru Mahasannidhanam, Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam, will be accepting the Maheshwara Puja, Shraddha, Pindadarpana, Pitrudarpana to all the initiated disciples who left the body. Today is the day when the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam's biological father, Arunachalananda, had attained Mahasamadhi, Enlightenment, and had Kailaya Padavi, Shiva Padavi. Now, requesting all the Maheshwara Puja participants and the monastic members of the Nithyananda order to be seated with your head, neck, and spine in a straight line. Please. Which is internally process, understand, and declare the truth.
that cosmic energy exists. Yes, I authentically cognize, which is internally process, understand, and declare the truth that the supreme pontiff of Hinduism, Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam, is the Chinmaya Vigraha, the embodiment and representation of that very cosmic energy. Yes, I authentically cognize, which is internally processed, understand, and declare the truth that the supreme pontiff of Hinduism, Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam, is a channel for complete completion to be achieved for all the departed souls, and for completion be achieved for all the participants with the departed souls. Yes, I authentically cognize, which is internally processed, understand, and declare the truth that during the Maheshwara Puja, all the monastic members of the Nithyananda order become a pure channel for complete completion to be achieved for all the departed souls, and for completion to be achieved for all the participants with the departed souls. Yes, I authentically cognize, which is internally process, understand, and declare the truth that offering of the Maheshwara Puja will bestow complete for all the departed souls whose photo or horoscope mentioned here, and completion will be bestowed on all Maheshwara Puja participants with the departed souls for whom they are offering Maheshwara Puja here today. Yes. We will now begin the rituals for the Maheshwara Puja. एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतम् तं नमः एकं नित्यं विमलमचलम् नित्यानन्दे परशिवसमा உணவு படைக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி, தெய்வம் இங்கு உணவு படைக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி, வரப்பிரசாதம் பெற்றிடவே பெற்ற வரம் யாமறியோம் ஆனந்தீஸ்வரி. ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி, உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி. ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி, உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி. अनुरागीनिवासन्नामः गुप्ता नामधेयस्य लीला गुप्ता गुप्ता नामधेयस्य श्रीनिवास नामधेयस्य देवन राघव नामधेयस्य राघवरी नामधेयस्य केशव वासुदेव राघवारी नामधेयस्य विवेक बंधन सकुटुंब जन्मगोतो ईर्षान विराशुषाता कुंडा नाया कुटुंब च्य यु नाम यह यु नाम यह
Chuan Liu Namadhesya Gurumanyatulyavatara Shri Parvati Avatara Shri Parvati Sanya Paramashiva Karuna Samadhi Gurumanyatulyavatara Yamana Shri Parvati Nagi Haladi Namaste Moda Paramatagala Bhagiri Shiva Siddhanta Sthapanacharya Shri Rajadhiraja Vanya Maharaja Guru Shabana Shakyati Mahandagara Nivarana Jnana Bhadu Ikshanana Rahara Duddhochedana Purvaka Srimad Madhvaja Sthapaka Shiva Samaya Gale Sarvakabidha Rudha Shri Jagat Guru Shri Jnana Sambandha Deshika Swami Bhakisha Sundara Mani Shri Jnana Sambandha Swami Varatrita Shamala Bhitra Varatrita Guru Mahanidhana Ishwaram Arunachala Sarvajya Pita Guru Mahasannidhana Kailasa Paramparagata Kanchi Kailasa Sarvajya Vihatraya Sucharuttara Dvishatama Guru Mahasana Nitya Samala Nijalya Nitya Kailasa Paramparagata Nitya Mahasamsana Mahasimhasana Pita Katre Sakshat Shri Paramashiva Samudbhuta Kailasa Paramparagata वैवस्वतमनु इक्ष्वाकु हरिश्चंद्र भगीरथ श्रीरामचंद्र शूरेण इत्यादि षष्टि संप्रदाय धर्मशास्त्र सुवंशराधिक सुरान्वित आराध श्री परशुराम कपिल महागुरुत्रिमा निर्वाणी पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री माणेश्वर साक्षात् श्री शिव सभा महागणपति समारंभ पीठाधीश्वर गुरु परंपरा प्राप्त अटल पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री अटल पीठाधीश्वर मुक्ति स्वर्ग गुर स्वर्ण पीठस्य त्रयोविंश गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत आदिपीठ सर्वज्ञ पीठ गुरु श्री कैलास श्री कैलास परमाचार्य श्रीमत् परमहंस परिव्राचार्य वर्य सच्चिदानंद प्रणव स्वरूप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्री जगद्गुरु श्री श्री नित्यानंद परमशिव श्री ज्ञानसंबंध देशिक सर्वेषां प्राप्त्यर्थम् एतेषां देवतमन्त्रवर्गाणां देहमुक्तिमत्र परमस्वरूपवक्त्रीनानन्द ईश्वर पूजाख्यकर्म We will now be chanting the 15th chapter of the Srimad Bhagavad Gita. Partaya pradibodhidam bhagavatam Narayanena swayam Vyasena gradhitam Purana muninam Madhye Mahabharatam Advaitaamritavarshinim Bhagavatim Ashtadashaadhyayinim Ambartvamanusandadhami Bhagavad-gite Bhagavad-deshinim Adha Purushottama Yogo Nama Panchadashodhyayah
Abhipem. Shri Bhagavan says, the imperishable banyan tree of life, symbolized by the Ashwatha, has its roots above with the leaves and branches spreading below the earth. The leaves are said to be the Vedic hymns. One who knows this eternal tree becomes the knower of the Vedas. Adhashtordhvam prasrutas tasya shakha punah pravriddha vishaya prabala adhascha moolanyanu santatani karmanu bandini manushya loke. The branches of this tree extend below and above the earth. Nourished by the three human attributes guna, its buds are the sense objects. This tree also has roots going down, and these are bound to the resultant actions of the humans. Narupavasyeha tadopalabhyate nanto na chadir na cha sampradishtha ashwattamenam suvirodhamulam Asanga-shastrena drudhena chitva. The real form of this tree cannot be perceived. No one can understand where it ends, where it begins, or where its foundation is. But with determination one must cut down this strongly rooted tree with the weapon of detachment. Tadaf padam tat parimargitavyam Yasmin gata na nivartanti bhuyaha tameva chadyam purusham prapadye yata pravritte prashrita purani. One must then seek that place from which, having gone, one never returns, and surrender to the Supreme Being from whom all activities started from ancient times. Nirmana moha jita sanga dosha adhyatma nitya vinivritta kama.